Hello, welcome students. And in the previous lectures, we discussed one of the biggest law, the the Gauss law. In the Gauss law, we are stated that one of the equations, the electric flux, that is phi is equal to Q divided by epsilon 0. And I will be write the statement using these equations. This is the net charges of any spherical, any surface in another shapes or any shapes one of the spheres, and this is the constant epsilon 0. And this is the discussions of in the previous lectures, that is the Gauss law, Carl Friedrich Gauss. And in these lectures we are discussions, the another point is the electric dipoles. What are the electric dipole and some properties and some another parts. त्या इलेक्ट्रिक डायपोलमध्ये कुठले कुठले पार्ट्स आहेत त्या पार्ट्स देखील आपण या ठिकाणी डिस्कशन करणार आहे. तर ॲक्च्युअली डायपोल मोमेंट्स म्हणजे काय, त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणजे काय, त्याचे ॲक्सिस काय असतात, डायपोल्स लाईन्स काय असतात, ॲक्झियल लाईन्स काय असतात, त्याचबरोबर इक्वेटोरियल लाईन्स काय असतात, या काही प्रॉपर्टीज, या काही गोष्टीज आपण या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे. तर टेक द हेडिंग दॅट इज इलेक्ट्रिकल डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल. Electric dipole, it is as a pair of equal and opposite charges. A pair of equal and opposite charges. A pair of equal and opposite charges. Equal and the magnitude of the charges will be same. Equal and opposite charges placed or situated with the finite separated distance. Equal and opposite charges separated by a finite distance is called equal and opposite charges separated by the finite distance, or measurable distance, by the finite distance is called electric dipole. It's called an electric dipole. Called electric dipole. In this lectures we are discussions equal and opposite charges. Consider करा या ठिकाणी एक charges आहे. This is and another this charges is at a point A and B, आणि दोन्ही चार्जेस कसे आहेत, मॅग्निट्यूड सेम आहे म्हणजे इक्वल आहेत. दोन्ही कसे आहेत, Q and Q आहे. ठीक आहे, दोन्ही चार्जेस जे काय मॅग्निट्यूड आहे Q आहे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मे बी प्लस अँड मायनस. अपोजिट्स म्हणजे एक प्लस आहे, एक पॉझिटिव्ह आहे आणि अनदर इज अ निगेटिव्ह. दोन चार्जेस आहेत, एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि एक निगेटिव्ह चार्ज आहे. विल बी सेपरेटेड सम फायनाईट डिस्टन्स. ही काय आहे, एक फायनाईट डिस्टन्स आहे. ठीक आहे, या फायनाईट डिस्टन्सला मी काय म्हणतो, 2L असं या फायनाईट डिस्टन्स, 2L इतकं फायनाईट डिस्टन्स आहे असं मी कन्सिडर केलेलं आहे. आणि जे ते दोन पॉईंट्स आहेत ते ए आणि बी आहे आणि त्या ठिकाणी असणारे जे काही चार्जेस आहेत ते Q अँड Q आर द सेम मॅग्निट्यूड बट द अपोजिट साइन्स, दॅट इज पॉझिटिव्ह आहे आणि अनदर इज नेगेटिव्ह आहे. अशा दोन पद्धतीचे चार्जेस त्या ठिकाणी आहेत. अँड द लाईन जॉईनिंग बिटवीन टू ॲक्सिस, द लाईन जॉईनिंग बिटवीन टू चार्जेस, या लाईनला काय म्हटलं जातं, दिस इज कॉल्ड ॲज डायपोल ॲक्सिस. The line joining between two charges, म्हणजे हे एक्सटेंड केलेलं आहे, इकडे देखील एक्सटेंड केलेलं आहे, म्हणजे इट इज अ वाय अँड अनदर इज अ एक्स. आणि ही जी ॲक्सिस आहे एक्स आणि वाय, दिस इज द डायपोल ॲक्सिस. द लाईन जॉईनिंग बिटवीन टू चार्जेस is called axial line or dipole axis. This is called as dipole axis. Dipole
axis म्हणजे xy is the dipole axis, we will be write in the bracket. and इलेक्ट्रिक डायपोल हे अशा पद्धतीने आपण लिहिलेलं आहे. देन द लाईन पासिंग थ्रू द डायपोल ॲक्सिस, आणि यामधून जी काही लाईन पास होत असते, दिस इज द लाईन पासिंग थ्रू द डायपोल ॲक्सिस, दिस इज कॉल्ड ॲज ॲक्झियल लाईन्स. अँड द लाईन पासेस थ्रू, दिस इज द AB, इट विल बी जॉईनिंग ऑफ द टू चार्जेस, म्हणजे दोन चार्जेसला लाईन, फक्त दोन चार्जेस एवढं फायनल डिस्टन्स मी कन्सिडर केलेलं आहे, आणि ते आहे AB. अँड अनदर पॉइंट्स, द लाईन पासिंग थ्रू, द लाईन पासिंग थ्रू, the line passing through the axis or the dipole axis is called, the line passing through the dipole axis is called axial line किंवा axial line. The axial line is called as XY, आणि XY जे आहे ते आहे axial lines आहे. दिस इज द लाईन विल बी पासिंग थ्रू द ॲक्झियल और डायपोल ॲक्सिस मधून जे काही लाईन पास होत आहे त्या लाईन्सला म्हटलं जातं ॲक्झियल लाईन्स असे म्हटले जाते. दिस इज द ॲक्झियल लाईन. अँड या दोन पॉईंट्स जे काही फायनाईट डिस्टन्स सेपरेट केलेलं आहे, हे 2L कन्सिडर करा, त्याचं एक सेंटर आहे, आणि इकडं देखील एक L आहे, आणि अनदर टाईपकडे देखील एक L आहे. अँड या लाईनमधून, या पॉईंट सेंटरमधून एक परपेंडिक्युलर लाईन पास होत आहे, म्हणजे आय कॅन राईट 2L हिअर, अँड एक परपेंडिक्युलर लाईन पासेस, आणि याला म्हटलं जातं इक्वेटोरियल लाईन्स. This lines is called as a equatorial lines. The line passes through the center of the dipoles, center of the axis, and perpendicular to it. Center of dipole or center of, okay, the line passes through the center of dipole and perpendicular to the axis is called as equatorial axis. The line passing through, the line passing through the center of dipole, the line passing through the center of dipole and perpendicular to the ॲक्सिस किंवा डायपोल ॲक्सिस देखील म्हटलं जातं, आणि त्याचबरोबर ॲक्झियल लाईन्सला देखील परपेंडिक्युलरच आहे. परपेंडिक्युलर टू द ॲक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाईन किंवा इक्वेटोरियल ॲक्सिस, इक्वेटोरियल लाईन. दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाईन. म्हणजे एक असा लाईन आहे, द लाईन विच कॅन बी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल्स, विच कॅन बी पासेस थ्रू हिअर इज द सेंटर ऑफ द डायपोल अँड परपेंडिक्युलर, म्हणजे हे जे काही ॲक्सिस आहे त्याला परपेंडिक्युलर असणार आहे. दिस इज द P2Q, म्हणजे हे लाईन आहे PQ, PQ लाईन आहे, जे काही इथून इथंपर्यंत म्हणजे परपेंडिक्युलर ऑफ द ॲक्सिस आहे, त्याचबरोबर सेंटरमधून पास होत आहे. हे आहे इलेक्ट्रिकल डायपोलबद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन झाली. बट आपल्याला जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर इलेक्ट्रिकल डायपोल्स, तर कसे कॅल्क्युलेट केलं जातं किंवा त्याचे फॉर्म्युलाज काय आहेत. देन द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सम क्वांटिटी, त्या क्वांटिटीला म्हटलं जातं डायपोल मोमेंट्स. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, the strength of dipole or electric dipole measured in some quantity
measured in some quantity is called electric dipole. Sorry, dipole moments or electric dipole moments. That is dipole moment. Dipole moments and dipole moments जे काही डिनोट केलं जातं that is P bar. द डायपोल मोमेंट्स कसं मेजर केलं जातं, स्ट्रेंथ मेजर केलं जातं इलेक्ट्रिक डायपोलचं, काही क्वांटिटीमध्ये मेजर केलं जातं, त्याला म्हटलं जातं डायपोल मोमेंट्स. आता डायपोल मोमेंट्स कसं फाइंड आउट करायचं हे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये कन्सिडर करणार आहे. लेट क्यू बी द मॅग्निट्यूड ऑफ चार्जेस किंवा काय आहे मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्जेस. ओके, अँड या ठिकाणी मॅग्निट्यूड आहे जे काही ऑपोजिट साइन्स आहेत ते आपण या ठिकाणी कन्सिडर करणार. फक्त मॅग्निट्यूड क्यू बी द मॅग्निट्यूड ऑफ चार्जेस अँड सेपरेटेड डिस्टन्स. अँड जे काही डिस्टन्स आहे डिस्टन्स इज काय असणार आहे डिस्टन्स टू एल. डिस्टन्स इज टू एल. Then the electric dipole moments or dipole moments is equal to the dipole moment is product of magnitude of charges, magnitude of charge to the separated length or separated distance. And the magnitude of dipole moments P is equal to Q into 2L. This is the magnitude of charges and another one is the difference or distance between two charges. This is the distance between two charges. आता डायपोल मोमेंट्स त्याचबरोबर स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल कसं इलेक्ट्रिक डायपोल कसं फाइंड आउट करायचं इन द फॉर्म ऑफ डायपोल मोमेंट्स हे समजलं. त्यानंतर डायपोल मोमेंटची मॅग्निट्यूड समजली. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं डायपोल मोमेंटचे डायरेक्शन्स. The directions of the dipole moments are negative charges to positive charges कडे असते. And the directions of dipole moments are negative to positive charges because या ठिकाणी मी एक ॲरो दाखवलं. जर ॲरो असेल तर प्रत्येक क्वांटिटी कुठलीही क्वांटिटी वेक्टर आहे. म्हणजे ही जी ॲरो असणार आहे ऑन द हेड ऑफ द ए पर्टिक्युलर लेटर्स म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचं लेटर्स आहे त्या लेटरवर एखादा ॲरो असेल तर ती कुठली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी. आणि वेक्टर क्वांटिटी असेल तर मॅग्निट्यूड सोबत त्याला काय असते डायरेक्शन देखील असते. अँड इन दिस लेक्चर्स वी आर डिस्कशन द मॅग्निट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट्स अँड नाउ आय विल बी डिस्कशन द डायरेक्शन्स ऑफ डायपोल मोमेंट्स. बट बिफोर द डिस्कशन्स ऑफ द डायपोल मोमेंट्स we can discussions of the direction of dipole moments we are start to discussions or revisions of the previous some contents. That is the pair of equal and opposite charges. आणि एक पेअर आहे इक्वल आणि ऑपोजिट चार्जेस जे प्लस क्यू आणि मायनस क्यू या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. तर यामध्ये काही फायनाईट डिस्टन्स इतका डिस्टन्सने सेपरेट केलेला आहे आणि यालाच म्हटलं जातं इलेक्ट्रिक डायपोल्स जे मी फर्स्ट सेंटेन्समध्ये यूज केला. अ पेअर ऑफ इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द फायनाईट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिक डायपोल्स. अँड द लाईन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड ॲज डायपोल ॲक्सिस. म्हणजे ह्या ठिकाणी एक चार्ज आहे आणि ह्या ठिकाणी एक चार्ज आहे आणि त्या ठिकाणी जे काही पॉईंट्स मी कन्सिडर केलेला आहे ए अँड बी आणि त्या दोन्ही चार्जेसला एक लाईन जॉईन केलेला आहे. दिस लाईन इज कॉल्ड ॲज 2L जे काही लाईन आहे त्याला म्हटलं जातं दॅट इज डायपोल ॲक्सिस. ए बी इज द डायपोल ॲक्सिस. द लाईन पासिंग थ्रू द डायपोल ॲक्सिस इज कॉल्ड ॲज ॲक्झियल लाईन. म्हणजे एक असा लाईन ड्रॉन केलेला आहे या ॲक्झियलमधून ॲक्सिसमधून पास डायपोल ॲक्सिसमधून पास होत आहे त्याला म्हटलं जातं ॲक्झियल लाईन्स. दिस इज द XY इज द ॲक्झियल लाईन्स.
द लाईन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल, म्हणजे एक लाईन आहे सेंटर ऑफ द डायपोल मधून पास झालेला आहे. ठीक आहे, या ठिकाणी देखील दोन लाईन्स आहेत जे सेंटर ऑफ डायपोल मधून पास झाले आहेत. नॉट टू आर मेनली 3 लाईन्स, म्हणजे या ठिकाणी डायपोल ॲक्सिस देखील या सेंटर ऑफ मधून पास झालेलं आहे. त्याचबरोबर ॲक्सियल लाईन्स देखील या सेंटर ऑफ डायपोल मधून पास झालेला आहे. अँड अनदर वन, ही लाईन देखील सेंटर ऑफ डायपोल मधून पास झालेला आहे. बट इक्वेटोरियल लाईन्स कशाला म्हणायचं, जे परपेंडिक्युलर आहे ॲक्सिसला, डायपोल ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर आहे किंवा ॲक्झियल लाईनला परपेंडिक्युलर आहे आणि सेंटर ऑफ द डायपोल मधून पास होत आहे, त्याला म्हटलं जातं इक्वेटोरियल लाईन्स. दॅट इज PQ विल द इक्वेटोरियल लाईन्स. And another point, the strength of dipole is measured in some quantity is called as dipole moments. आणि हे इलेक्ट्रिक डायपोलची जी काही स्ट्रेंथ मेजर केलं जातं काही क्वांटिटीमध्ये, त्या क्वांटिटीला म्हटलं जातं डायपोल मोमेंट, दॅट इज P bar. And the dipole moments is the product of magnitude of charges to the separated distance and separated distance. जे काही सेपरेट डिस्टन्स असणारे दोन चार्जेस, 2L is a separated distance between two charges, positive and negative charges, and Q be the magnitude of that charges. Let Q be the magnitude of charges and distance between them is 2L. And the magnitude of the dipole moments is, this is the magnitude of the dipole moment, that is P is equal to Q into 2L. And now we start to discussions what are the directions of dipole moments. Okay, the directions of dipole moments is, the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge, negative charge to positive charge. जे काही डायरेक्शन असणार आहे ते B to A या डायरेक्शनमध्ये असणार आहे डायपोल मोमेंट्स. द डायरेक्शन्स ऑफ डायपोल नेगेटिव्ह पासून पॉझिटिव्हकडे पासेस होत आहे अशा पद्धतीनं. आता आपण डायपोल मोमेंटची मॅग्निट्यूड डिस्कशन केलं, त्याचबरोबर त्याचं डायरेक्शन डिस्कशन केलं. तर आता आपण डिस्कशन करायचं की त्याचं युनिट काय असते, त्याचबरोबर SI युनिट्स काय असतात आणि काही कन्व्हर्जन्स युनिट्स काय असतात, या काही गोष्टी आपण डिस्कशन करायचं. त्यानंतर जे काही नॅचरल डायपोल आपल्याला माहिती आहे, नॅचरल हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन, म्हणजे वॉटर मॉलिक्युल्समध्ये जे काही बॉन्डिंग असते हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनची, ते दोन हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन सोबतची काही बॉन्ड असते डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, दे आर सेपरेटेड सम फायनाईट डिस्टन्स अँड वन ऑफ द पॉझिटिव्ह असते, अनदर इन नेगेटिव्ह असते. आणि त्यामध्ये या काही गोष्टी त्या नॅचरल डायपोलमध्ये बघायला मिळतात. आणि त्या नॅचरल डायपोलमध्ये काय असते, ती अँगल, म्हणजे या ठिकाणी हायड्रोजन ॲटम आहे, दिस इज द हायड्रोजन ॲटम, या ठिकाणी ऑक्सिजन ॲटम आहे, परत या ठिकाणी काय आहे, एक हायड्रोजन ॲटम आहे. म्हणजे यामध्ये जे तयार होणारा अँगल असतो, दिस अँगल इज 105 डिग्री, 105 डिग्री इतका अँगल त्या ठिकाणी असतो. हे एक नॅचरल डायपोल आहे. अँड in this lectures we are come back what are the units. आता युनिट्स काय असतात, त्याचबरोबर त्याची काही चेंजेस, फॅक्टर्स, वेगवेगळे फॅक्टर किंवा कन्व्हर्जन फॅक्टर काय असतं या ठिकाणी आपण स्टडी करणार आहे. तर युनिट म्हणजे स्टडी करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा जी काय फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युला माहीत असणं गरजेचं आहे. युनिट फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा कुठल्याही पद्धतीचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला फर्स्ट टाइम जे माहीत असणे गरजेचं ते म्हणजे फॉर्म्युला. तर या ठिकाणी जे काही फॉर्म्युला आहे दॅट इज अ क्यू, म्हणजे काय, क्यू इज द चार्जेस अँड अनदर इज अ लेंथ आहे, किंवा डिस्टन्स म्हणजे काय आहे, लेंथ आहे. इन द फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल आहे, त्याबरोबर चार्जेस देखील एक फंडामेंटल्स आहे असं कन्सिडर करायचं आहे, इन द फॉर्म ऑफ आय अँड टी. देन द युनिट इज म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरंट युनिट्स, चार्जेसचा युनिट्स आणि लेंथचा युनिट त्या ठिकाणी प्रोडक्ट असणार, दॅट इज कुलोम्ब मीटर. दॅट इज CM. CM, it is the units of
डायपोल मोमेंट्स. त्याचबरोबर अनदर एक ऑप्शनल आहे डिबाय. दॅट इज डिबाय इज अनदर 1 units and 1 डिबाय इज इक्वल टू 3.33 into 10⁻³ कुलोम्ब मीटर इतका यामध्ये कन्वर्जन्स फॅक्टर आहे. आणि इतका चेंजेस डिफरन्स यामध्ये जे काय डिबाय एक अनदर युनिट आहे मॅग्नेट डायपोल मोमेंटचं अँड अनदर 1 इज कुलोम्ब मीटर, यामध्ये इतका चेंजेस या ठिकाणी दिसून येते. आपल्याला जर डायमेन्शन्स फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की जे काय I1 T⁻1 दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ चार्ज आहे. अनदर 1 इट इज द L⁻1 इज द डायमेन्शन्स ऑफ लेंथ आहे. या दोन्हीचं लेंथचं जर डायमेन्शन्स आपण प्रोडक्ट केल्यानंतर आपल्याला जे काय मिळणार आहे I1 T⁻1 L⁻1 दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ डायपोल मोमेंट्स. हे डायपोल मोमेंट्सचं डायमेन्शन्स आहे. अशा पद्धतीने आपण काही गोष्टी डिस्कशन केलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण याच पद्धतीचा थोडासा डीपमध्ये स्टडी करणार आहे डायपोल मोमेंट्स म्हणजे काय. अँड विल बी 70% टॉपिक विल फिनिश इन हिअर.